Hello everyone and welcome back. This is story number 15 from One Story a Day for Beginners and Kids. سلاوتان لەبێت ئەمە چیرۆکی پازدێمە لە زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێک باسی سەرەتا منداڵان. Today we have Uncle John. ئەمڕۆ مامە جۆنمان هەیە. And he says, I love to ski on snow or water. It's fun. دیارە حەزی بە خلیسکێنە دێ لەسەر بەفر یان ئاو و پێشی وایە ئەمە چێژ بەخشە. So, the title of the story is Uncle John Loves to Ski. Uncle John loves to ski. Mama John حەزی بە یاری خلیسکێنە دێت. Uncle John loves to ski. In winter, he goes skiing on the snow. It's his favorite sport. It is his favorite sport. Mama John حەزی بە یاری سکی دێت. لە زستاندا دەڕوا بۆ یاری skiing on the snow. لەسەر بەفر. It's his favorite sport. وەرزش ڕووی دڵخوازی ئەوە. واتە یاری skiing وەرزشە دڵخوازەکەی ئەوە. What does he love to do in summer? What does he love to do in summer? ئەی لە هاویندا حەز دەکات چی بکات؟ He likes to ski too. هەر حەزی بە یاری خلیسکێنە دێ. How can he ski in summer? ئێ باشە چۆن لە هاویندا دەتوانێت یاری خلیسکێنە بکە؟ He goes water skiing. It's a lot of fun. دەڕوا لەسەر ئاو خلیسکێنە دەکا. هەروەکو لە وێنەکەی پێشتر بینیتان. It's a lot of fun. ئەمە زۆر چێژ بەخشە. Summer or winter, هاوین یان زستان, on snow or water, لەسەر بەفر یان ئاو, Uncle John loves to ski. مامە جۆن حەز دەکات یاری خلیسکێنە بکات. That's the end of the story. I'll see you in the next video. Bye-bye.